Pragnadeepa Learning Center. Actually, this type of triangles are called imaginary triangles. ನೀವು imaginary triangles ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 11th standard ಅಂದ್ರೆ first PUC ಲಿ there is a chapter called complex numbers. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Imaginary triangle means you can have a triangle which is impossible to write. See, actually ನಾವು ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The geometry we are trying to understand. Actually, ಇದೆಲ್ಲ geometry ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯುಕ್ಲಿಡ್ಸ್ geometry ಬರೋಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು. Though you might have not studied Euclid geometry in 9th, whatever the triangle we are considering are Euclidean type. There is some geometry in non-Euclidean also. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದಟ್. Anyone knows the answer? Can you construct a triangle of more than the sum is? ಈಗ in general triangle the interior angle sum ಏನಾಗುತ್ತೆ 180 degree, correct? 180 degree. But you can really construct a triangle where the sum of the three angles is more than 180 degree. Can you try where you can draw? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಲೂನ್ ಊದ್ಬಿಟ್ಟು you draw a triangle on the balloon surface. Triangle draw ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ balloon ಮೇಲೆ, and you measure the angle of that triangle sum will be more than 180. ಅದನ್ನ non Euclidean shape ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Are you understanding that things? So even this type of triangles, though you cannot draw, but imaginary things will happen. Like for example, ಯಾಕೆ ನಾವು imaginary numbers ಓದಿದೀವಿ ತಾನೆ quadratic equations ಅಲ್ಲಿ. You don't have a number of that type, but still you can imagine. So the same way we have to construct a triangle ABC here. Of course, angle B fixed 90 degree. Who is the hypotenuse? AC. AC fixed. AC. AC is the hypotenuse fixed. Now what I do, students, understand angle C 90 degree ಮಾಡ್ತೀನಿ. Angle C 90 degree ಮಾಡಿದ್ರೆ angle A ಏನಾಗಬೇಕು? Zero ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? This should be 0. There is no other choice, correct? But can you construct a triangle with 0 degree? No. And also we know that a triangle cannot, a right angle triangle cannot have 290 degrees. So what type of triangle is this ABC? It's an imaginary triangle. Actual measurement ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಿಗರ್ಗಳು ಬರೆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಫಿಗರ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ನೌ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 degree, obviously okay, this will be adjacent. Will you agree? ಅಂದ್ರೆ with respect to C I am talking about. With respect to C, what is the opposite side? AB. Obviously ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 90 degree ಇದ್ರೆ ಇದು 0 degree. Are these two perpendicular? ಇದೊಂಥರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು perpendicular, ಇದೆರಡು perpendicular. In that sense, what happens? Will opposite be equal to hypotenuse? ಯಾಕೆ ಇದೆರಡು perpendicular ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ AB ಗೆ BC ನು perpendicular, AC ಗೆ BC ನು perpendicular ಅಂದ್ರೆ AB AC both must be same, no? Please understand, it's an imaginary. If that is the case, ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 0 degree ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆಂಗಲ್ 0 ಅಂದ್ರೆ AC ಮತ್ತೆ AB ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. If the angle between the line AB and AC is 0 means definitely AB and AC will coincide to each other. If AB is equal to AC means what? Our hypotenuse is equal to opposite. Will you agree? Yes or no? In this imaginary triangle. Now what I'll do, I'll stand here and ask sin 90 degree. Sin 90 degree ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
Opposite by hypotenuse. Is opposite by hypotenuse equal? Therefore, is the answer 1? Okay. Now I'll ask cos 90 degree. Cos 90 degree ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Adjacent by hypotenuse. ಇವರಿಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವಾಗ adjacent ಏನೋ 0. ಅಂದ್ರೆ B will coincide with C point, correct? If B and C coincides each other, what is the length of BC? 0. So adjacent becomes 0. So 0 by hypotenuse is 0. ಈಗ tan 90 ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ we are struck. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ? Because we don't have an option of dividing a number by 0, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಓದಿರ್ತೀವಿ. We cannot divide the number by 0. ಅದನ್ನ not defined ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Some people also use a symbol here. Which symbol is that? Infinity symbol ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ sin 0 ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. sin 0 from 0 if you see, is this opposite? Adjacent ಇರಲ್ಲ, I mean BC ನೇ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? BC coincide ಆದಾಗ 0 ಇರತ್ತಾ? So what is sin 0? 0. Cos 0 adjacent by hypotenuse, they are same and it is 1. And students, you can define tan 0 because numerator 0 ಆಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Denominator 0 ಆಗ್ಬಾರ್ದು. So with these all observations, can you fill the table? 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree table fill ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ತಾನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಟೇಬಲ್. Everyone knows how to write the table? Yes or no? Yes, sir. Ile Pritesh, Durgesh, Avanish, Panchami. Yes, sir. Yes, sir. Good. Actually, I was about to solve the problems of this type, but I'll do that in the next class because most of you are not there today. Now students understand, when we are trying to solve this type of trigonometric problems, okay, see ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಯು ಪುಟ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಅದೇ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ or whether it is a big isosceles right angle triangle, tan 45 is always 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಸ್ ಬಿಗ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್. ಅಲ್ಲೂ tan 45 1. You imagine a very tiny isosceles right angle triangle. Allu tan 45 is 1 because those two triangles are similar. ಯಾಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ರೂಲ್. 190 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. 145 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 45 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ if you can able to understand similarity triangles concept, trigonometry is also there. Are you understanding what I'm trying to tell? Similarity of two triangles is an application we are using in trigonometrics. So trigonometry is not new, it's a continuation anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yeah. So we can solve few problems. Textbook ಇದೆಯಾ ಏನಾರ? ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್. One second, wait. I'll put few problems. We'll practice now. Wait.
Evaluate each of the following. Evaluate each of the following. Evaluate each of the following. Sub question number 1. Sin 60 degree into cos 30 degree plus cos 60 degree into sin 30 degree. Evaluate each of the following. Sin 60 degree into cos 30 degree plus cos 60 degree into sin 30 degree. So solution start ಮಾಡೋಣ. What is sin 60? Huh? What is sin 60 degree? So root 3 by 2. What is cos 30? 1 by 2 na plus. What is cos 60? Cos 60 1 by 2. What is sin 30? Sir, cos 30 root 3 by 2. Root 3 by 2. What is sin 30? Is it 1 by root 1 by 2? Now what is root 3 into 1? Root 3. Root 3 by 4. Sir, cos 30 root 3 by 2 alva. Okay, root 3 into ಈಗ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 ಅಲ್ಲ? Yes, sir. 1 by 2. Is it right? What is root 3 into root 3? 3. 2 2s are 4 and 1 by 4. LCM ತಗೊಂಡು simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. 7. 1. The answer is 1. So we go to the second sub question. Yes, sir. Take the second sub question. It is tan 60 degree into cosecant square 45 degree. Students, I hope you know the symbol cosecant square 45 degree plus secant square 60 degree into tan 45 degree. What is tan 60? What is tan 60? Root 3. What is cosecant square 45? Is it 2 square? Cosecant 45 under 2 na? 2 na? 2 na root 2 na? See, I don't know why you people are blindly sitting in the class. ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚಾರ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? What is cos cosecant 45? Root 2. Root 2. What is secant 60? What is secant 60? 2. 2. What is tan 45? 1. Correct? Students, values discuss ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು. So what is root 2 square? 2. So is it 2 root 3 plus 2 square is 4. So 4 into 1 4. 4 into 1 4. So now students, what type of number is this? Is it irrational? Actually, given root 3 is irrational, can you prove 2 root 3 plus 4 is irrational? ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮನೇಲಿ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ರೂಟ್ 3 is irrational and hence
Prove that 4 plus 2 root 3 is irrational. Can we go to the next question? Sub question number 3. Sub question number 3. So you have 4 cot square 45 degree minus secant square 60 degree plus sine square 60 degree plus cos square 90 degree. Jayant, tell the answer. What is cot 45? First table ready irಬೇಕು. Kanda, what is tan for cot 45? 1. Good. So it's 1 square. What is secant 60? Secant 60 is Kanda. 2 na root 2 na? 2. 2 square. Plus, if tumba ಹುಷಾರಾಗಿರಿ students, the signs are different. What is sine square 60? Root 3 by 2 whole square plus cos square 90. 0 square or 0. ಬರೀಬೋದಾ? Now what is 4 into 1 square? 4 minus 4 plus 3 by 4. So plus 4 minus 4 cancel ಆದರೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 3 by 4. Correct?